Morning, ladies and gentlemen, Barça fans from around the world. It's 11 a.m. Central European time, and we are here live at the Mini Estadi, just across the street from Camp Nou, as FC Barcelona, the first team, are just moments away from coming out to the field in their third training session of 2019. But more importantly, this is a very special day for the fans because it's the only open doors, open to the public training session that Barça holds each year here in Barcelona. And as you can see, the stands at the Mini Estadi are filling up. It's going to be a full house. Tickets have been sold out with a capacity of over 15,000 families, children, Barça fans, members, anybody and everybody who wanted to get a chance to see the stars close up. I'm Mike Toll along with Jordi Abel on a cold Mediterranean morning here and in the Les Corts neighborhood of Barcelona. And again, here we go. We're just about to see Leo Messi and company come out to train. Saludos, buenos días aficionados, buenas tardes, buenas noches aficionados del Fútbol Club Barcelona de todo el mundo. Estamos en directo desde el Mini Estadi, el campo que hay al lado del Camp Nou donde juega habitualmente el Barça B y el femenino del Barça, donde hoy viviremos una jornada muy especial, el entrenamiento de puertas abiertas del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Ahí ven a la gente entrando, entradas gratuitas, invitaciones agotadas para ver este entrenamiento. El único en todo el año, como decía Mike, el único entrenamiento del que pueden disfrutar los aficionados del Fútbol Club Barcelona. Empezará en breve, en unos minutos. Estamos a 2 días del partido de Liga, el primer partido del año contra el Getafe. Mañana el equipo entrenará, pero hoy se produce esta jornada tan especial, sobre todo, Mike, para los niños, para los más pequeños que podrán disfrutar del entrenamiento. Estamos en directo en el canal de YouTube, en Facebook, en la página web del club, fcbarcelona.com, para vivir esta jornada. Mike Toll en inglés, un servidor en castellano. Está a punto de empezar ese entrenamiento. Mike, desde ayer ya entradas agotadas, ahí vemos la gente entrando. Desde bien pronto estaba la gente ya fuera esperando. Muchísima expectación para este entrenamiento. That's right, and as you can see, we're still focusing on people coming in. The training session was scheduled to start at 11 a.m. sharp Central European time. It's still in the morning. We know that if you're watching in North or South America, it's still very early in the morning at 5 a.m. or earlier. And if you're watching in Asia, the Middle East, Asia, and Oceania, it's later in the afternoon or in the night. We are here just before noon. It looks like it's going to start a couple minutes behind schedule. As we just walked over here to commentate on today's events, we saw the Barça first team bus out here in the parking lot at Camp Nou. The players are going to change their clothes in their locker room here at Camp Nou before heading over to the Mini Estadi. And as we cross the street to get over here to our studio, we saw a big traffic jam actually right in front of Camp Nou. If you've been here before, there's a main thoroughfare that runs between Camp Nou and the Mini Estadi. There's a bridge that goes across the way, but as we've saw, a lot of people still arriving in their cars, and so some of the seats are still empty. People are going to be filing in probably after it starts, but they shouldn't worry because they're going to see everything. And just a reminder to everybody, this is special, not just because it's open to the public and they can see it, but it's a full training session. Normally, we broadcast every week the day before Barça plays each game, as we will do tomorrow, the first 15 minutes of each training session, which are open to the media, not to the public. They're open to the media, and you can always catch those first 15 minutes live here with us. But this is the full training session, and there's our colleague Mark Brow from Barça TV. He's going to be down on the field along with another one of our colleagues, Paul Martinez, doing a little bit of commentary, and they're going to be speaking up close and personal to a lot of the fans, especially families and children who are here to watch this training session. We're going to try and bring you everything they say because for the most part, they will probably be speaking in Spanish or Catalan, the local languages here, and I'll be trying to translate some of that for you in English. Maybe we'll get a chance to speak some other languages, and maybe some kids will answer in English. Ahí está nuestro compañero Mark Brow, junto con Paul Martínez, estarán en contacto con la gente que hay en la grada. Ya lo veis, muchísimos niños esperando a que salgan sus ídolos para que se sitúe la gente de fuera de España. Mike, esta semana y la pasada no hay colegios, los niños tienen fiesta. Y mañana y pasado es un día muy especial, el día 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Es un día en el que los niños reciben regalos. Mañana hay la cabalgata de Reyes. Hoy, día 4 de enero, es un día en que los niños ya están preparándose para ese día de Reyes. Un día muy especial, una jornada festiva en la cual muchos de ellos tendrán la suerte de disfrutar. En el Mini Estadi caben unas 15.000 personas. Está todas
hemos dicho, estaban todas las invitaciones agotadas. Pero es que hay mucho, como decía Mike, hay mucho jaleo ahora mismo en los aledaños del mini-estadi. El mini-estadi está pegado al Camp Nou. La gente intenta aparcar en el Camp Nou. Bueno, muchísima gente fuera intentando entrar ahora mismo en el mini-estadi. Como decía Mike, los jugadores se han cambiado en el Camp Nou, a escasos metros de aquí del mini-estadi. Subirán a un bus y vendrán directamente hacia el mini-estadi. Bajarán del bus ya cambiados y aparecerán en el césped del mini-estadi. Como decía Mike, será un entrenamiento completo. Una hora, entre hora y media aproximadamente, que es lo que suele durar un entrenamiento. Normalmente podéis seguir el primer cuarto de hora del último entrenamiento de la semana. Ese será mañana, insistimos, partido previo al Getafe, partido de Liga en el campo del Getafe. Mañana será ese último entrenamiento, podréis ver también el primer cuarto de hora. Pero hoy, como decía Mike, será un entrenamiento completo. Ya veis las porterías preparadas para hacer seguramente algún partidillo. Que suele haber goles espectaculares en los partidos en espacios reducidos. Hoy podréis seguir y podrán seguir los aficionados que están en el mini-estadi. Un entrenamiento completo del FC Barcelona. Y como decía Mike, es el único en todo el año. Es el tercero del año 2019, pero es que es una cosa que no pasa en todo el año, que podamos seguir un entrenamiento del Barça al completo, con Leo Messi, con Coutinho, con Dembélé, con Luis Suárez. Están todos sanos, Mike, es importante. Están casi todos los jugadores, hay algún lesionado, Vermaelen, Umtiti, algún Rafinha, algún jugador de baja, pero el grueso de la plantilla está sana, con lo cual los veremos hoy aquí en acción. Right, and the fans, as you can see there, because the stadium, it's called the mini estadi. It's a mini version of Camp Nou. The aesthetics and the design are exactly like those of Camp Nou, except on a smaller scale. The seats, the seating area, and the seating bowl are the same as they are in Camp Nou. There's our colleague Paul Martinez as he's about to talk. But just to reiterate what Jordi said, in case you missed that, everybody's wondering, isn't anybody at school today? Isn't anybody working today? It's a Friday, that's right, but it's a special Friday because this weekend, on January 6th every year in Spain, they celebrate the Los Reyes Magos, they call them, the three Magi. It's the King's Day. In the United States and in other countries, it's known as the Epiphany. But in Spain, the Epiphany is more than just a regular day. It's a day that in some ways eclipses that of Christmas. There are a lot of gift giving, special dinners, families all meet up, and that happens to fall on January 6th every year. So schools in Spain don't return until after January 6th. So I know that in the United States and a lot of other countries, the kids are already back in school, and there's Ernesto Valverde as the players are coming out of the tunnel in the corner of the mini-estadi. In Spain, the kids are not back in school yet, and a lot of their parents coincidentally take these days off as well to be able to take their kids skiing or to do some activities. And in that date, and with Barça taking advantage of the opportunity, the players every year hold this open-door training session here at the mini-estadi as close to the Epiphany, the Three Kings Day, as possible. And that happens to fall on Friday the 4th. And it's always followed by a very nice activity afterwards. The players visit the area hospitals with sick children, and they bring them gifts and raise their spirits in time for the Epiphany and the King's Holiday, which again is just as big as Christmas here in Spain for a lot of families. So this is a very big annual event, this training session, this full training session. They're going to be doing a lot more than just the monkey in the middle, the keep away games and drills that we are typically seeing in their first 50 minutes of their open training sessions weekly. And so this is a once a year thing. As we see, there's Leo Messi. He's coming out, and of course the kids are probably going to go crazy when they see Leo Messi. There's Jordi Alba, followed by Denis Suarez, Arturo Vidal, Munir Al-Haddadi, Carlos Alenya, Gerard Piqué. I saw Dembélé in there, Semedo. There's Jason Murillo, Ivan Rakitic. There's Malcolm, Arthur. A couple of the guys Jordi said are not going to be participating in this training session. Rafinha for sure. He's out with an injury for the season. There's Marc-Andre ter Stegen and Jasper Cillessen, the goalkeepers. Sergio Roberto, who had been out with an injury, but was predicted to come back around now and be okay. Valverde never really pinned a date on that. He obviously feels good enough and wants to take part in this training session. It's going to be a lighter training session than normal because they're not going to risk injuries. But the objective here is not just to train, but the true goal is to put on a show for the people because they don't see the players up close like this all year long. With just 15,276 people at the mini-estadi, all the seats are close to the field, and it's an absolutely unmissable opportunity to get to see these superstars, many of whom are
among the best players in the world at their position this close. If you live in another country, and like in the United States, and you've been and seen Barça on tours there, you've probably had the chance to see Barça in an open training session. I know in the summer of 2017, Barça held open training sessions in New York, in Washington, D.C., at FedEx Field, and in Miami before El Clasico. Foreign fans have probably gotten to see these things on U.S. tours, on foreign tours, and will again next summer when they go to Asia. But for here in Barcelona, incredibly, this is the only time of the year. It happens to coincide with the holidays, and it's a wonderful day and a wonderful opportunity for everybody involved. The players look like they're filled with smiles because they know how much everybody is out here enjoying the moment just to see them go through their daily practice routine. Bueno, pues ya están los jugadores y Ernesto Valverde en el césped del mini estadio. Está ya el técnico del Barça explicando cómo será el entrenamiento. A ver, Mike, es un entrenamiento puertas abiertas, es una jornada festiva, pero en 2 días hay un partido de Liga contra el Getafe, con lo cual hoy el equipo va a entrenar. Es decir, no han venido aquí los jugadores a lanzar regalos al público. Hoy va a haber un entrenamiento a 2 días de un partido de Liga. Es cierto que es una jornada diferente, una jornada especial, una jornada festiva para la afición del Barça, pero veremos un entrenamiento de un equipo a 2 días de un partido de Liga, con lo cual... Right, this is not a preseason training session. Those other ones that what I was talking about that you've seen in other countries are during preseason tours. They're playing friendlies afterwards. This is 2 days prior, 48 hours away, 60 hours away, because the match is Sunday night at 8:45 p.m. Central European time. Barça have to travel to Getafe. The final training session will be tomorrow. You can catch it live on Barça video at 11 a.m. No, yeah, at 11 a.m. Central European time, about the same time tomorrow. The first 15 minutes, only the first 15 minutes will be on Barça video, live with ambient sound. You can catch that. But then the next morning, on Sunday morning at 11 a.m., 10, 11 a.m., Barça heads to the airport, and they'll be flying to Madrid because they'll be playing at Getafe, which is a suburb of Madrid, on Sunday night at 8:45. So again, no, they're not playing a friendly. This is a serious training session, but they have to balance that with trying to put on a good show for the fans. So maybe they won't work on specific tactical and secret drills, but they're going to be working on things that are certainly useful for their game on Sunday at Getafe. Por ejemplo, vemos que están variando ya la rutina habitual del entrenamiento, están haciendo una ligera carrera alrededor del campo que les servirá, como veis, para saludar a todos los aficionados, para que todos los aficionados que están en la grada puedan saludar o ver de cerca a los jugadores. Como decía antes Mike, hoy es una jornada muy especial, no solo por este entrenamiento a puertas abiertas. El club, posteriormente, cuando acabe el entrenamiento, el primer equipo y también el equipo femenino harán una visita a 9 hospitales de Barcelona, de la provincia de Barcelona, para estar al lado de los niños con dificultades, con problemas, con enfermedades, niños que en estas fiestas no pueden estar en su casa, que están en hospitales. Pues después los jugadores se reparten en 9 grupos y visitarán 9 hospitales diferentes para hacer felices a niños que de verdad lo necesitan. Esas imágenes no las podremos ver ahora aquí en directo, pero sí que las podremos ver más tarde en nuestros canales, en la página web, YouTube, Facebook, como siempre. Os ofreceremos un resumen de esa jornada, de esas 9 visitas a hospitales, como también podréis ver imágenes desde el césped de este entrenamiento que estamos siguiendo, como decía, en YouTube, en Facebook, también en Periscope. A través de Twitter podéis seguir también el entrenamiento en directo a través de Periscope y, como no, en nuestra página web. Estamos en directo, son las 11:15. Ha empezado bastante puntual, Mike, ¿eh? 11:15 de la mañana aquí en España, en Barcelona. Estamos en directo, como digo. Cuando acabe el entrenamiento podréis ver más imágenes exclusivas de esta sesión en el césped del mini estadio. Y por la tarde, hora española, esa visita a los 9 hospitales. Imágenes también muy, muy especiales con Leo Messi y compañía. Por la tarde-noche, hora española, tendremos esos contenidos también en nuestros canales y en nuestra página web. Right, make sure you pay attention throughout the day to fcbarcelona.com, our brand new, beautiful website, which we launched just a couple weeks prior to the Christmas holiday. We've got some wonderful content up there from the holidays, and now that we're getting back into the swing of things here in 2019, make sure you head over to fcbarcelona.com in whatever language you prefer, and check out specifically the section on Barça Video, because throughout the day and night today and tomorrow, we're going to have not only highlights of this training session, but also the visits to the area hospitals, which is probably the most important part of all of this, as the players will split up, as Jordi said, into 9 groups and visit 9 of the area hospitals in the Barcelona city and surroundings to visit many of those children who unfortunately cannot be home during the holidays. As we get into the home stretch of the holidays again,
with Three Kings Day, the Epiphany coming up on Sunday, the same day that Barça has a game. Normally, Barça doesn't play a game exactly on the 6th. It just happens to be that falls on a Sunday this year, and that the Liga, which has games both on Saturday and Sunday, Barça's game falls on Sunday night. This training session, of course, now on Friday. Now, interestingly, Barça plays on the 6th against Getafe 12 years ago. In 2007, Barça also played at Getafe on January 7th. So 12 years ago, almost to the day, and that day Barça had a 1-1 draw at Getafe. Barça scored a goal. Xavi Hernandez scored a goal in the second half to tie that game for Barça. If you remember that, if you're old enough to remember that game, I know I do. And so that might give a little bit of hope for Getafe as they head into the game. But Barça's going to go out there to win, because this is now getting into the nitty-gritty of the season. Always when we come back from the Christmas break, there's several games. Barça doesn't just have La Liga to worry about. Barça also has the Copa del Rey coming up. Back-to-back games with Levante, who we just played prior to the Christmas break. And Paul Martinez is talking with a couple kids in the stands. The Epiphany holiday is early today for you. Who's your favorite player? Because he can just dribble around everybody. He's a stud. He's 7 years old. Marc, 7 años. He says his New Year's resolution, or what he wants as a gift this year, is to meet Messi. Bueno, pues ese niño que tiene un deseo claro para el 2019, conocer a Leo Messi. He's 10. 3 de 3. Everybody. 3 de 3 con Messi. También le gusta mucho Dembélé. Los jugadores disfrutando. It's not a surprise, not a surprise. Everybody loves Messi. Habría que hacer, a ver si Paul puede entrevistar al 100% de los niños que hay en el mini-study, y seguramente estaríamos que en un 90-95% de aficionados. Yeah, when you ask kids lo cual es normal, Mike, around here who your favorite player is, and they're Barça fans, the black sheep don't say Messi, but almost everybody says Messi. You know, the guy's just, we don't even need to describe how amazing the guy is. He's humble. And the kids just love him because he doesn't do anything except spectacular things on the field. Bueno, ahí tenemos los rondos. There's Ricky Puig in the middle. Another one that a lot of kids like, because a lot of kids are almost as big as he is. Está Ricky Puig en el centro del rondo, uno de los últimos jugadores salidos de la cantera del Barça. Un centrocampista de grandísima calidad, ya lo habéis visto con el primer equipo en algunos ratos. Y Ricky Puig is 19, and there's Carlos Aleñá. Y este es Carlos Aleñá, este sí que ya ha dado el salto definitivo al primer equipo, otro de los jugadores que ha salido de la cantera del Barça en los últimos meses. Veremos si tienen ocasión de jugar el domingo en el campo del Getafe. Ahí está Artur, Luis Suárez. Si te parece, Mike, podríamos lanzar una pregunta a nuestros aficionados a través de Facebook, Periscope, YouTube. ¿Quién creen que será el primer goleador del Barça en este 2019? Right, the question en las últimas 3 temporadas en la Liga, como no, ha sido Leo Messi. Right. Si os parece, podéis opinar sobre quién será el primer goleador del Barça en este 2019. Right, repeat the question. The question for everybody out there. Who do you think is going to score Barca's first goal of the 2019 calendar year? Of course, the game comes on Sunday night against Getafe in La Liga. And just to give you a chance to hedge your bets a little bit, you should know that Leo Messi scored the first goal of the calendar year each of the last 3 years for Barça. La Liga. All of them came in La Liga. Now, the last two in 2018 and 2017, those goals for Messi came in the first game of the calendar year. But in 2016, Barca's first game of the calendar year, Messi did not score, nor did anybody, because Barca didn't score a goal. They had a 0-0 draw in their first game of the calendar year in 2016. And then in the next game, which was a home game against Granada, the second game of the calendar year, Messi scored the first goal in the 7th minute. So he's been the first goal scorer 3 years running. And we're going to see if he can do it again for a 4th year in a row. Ahí está Jason Murillo, otro de los nombres propios de la jornada de hoy.
Fichaje colombiano presentado la semana pasada, procedente del Valencia, cedido por el Valencia. El colombiano que ya está disponible para Ernesto Valverde. Veremos si va convocado para el partido del domingo en el campo del Getafe. Si no, como decía Mike, el mes de enero viene muy cargado con los partidos de la Copa del Rey. El equipo afronta la eliminatoria de octavos de final contra el Levante, jueves 10 y jueves 17 de enero. Partido de ida, jueves 10 de enero, el jueves por la noche en el campo de Levante. Partido de vuelta, jueves 17 de enero en casa, en el Camp Nou contra el Levante. Este domingo partido de Liga contra el Getafe, el siguiente domingo partido de Liga contra el Eibar. Es probable que Ernesto Valverde, habiendo partidos jueves, domingo, intente rotar al máximo entre sus jugadores, con lo cual Jason Murillo, un perfil de jugador que conoce la Liga Española, que es uno de los requisitos que explicó Valverde en su día. Murillo viene del Valencia, conoce la Liga perfectamente. El tiempo de adaptación es menor, por ejemplo, que en el caso de Yerry Mina, que la temporada pasada pues, vino de Brasil. Con lo cual veremos si Murillo, recordemos que Vermaelen y Umtiti están lesionados, veremos si Jason Murillo, el colombiano, entra en la convocatoria de cara al partido del domingo. Es difícil que pueda ser titular, teniendo en cuenta que Lenglet y Gerard Piqué están en plena forma y que son los centrales habituales de esta temporada. Pero quizás sí que el jueves en el campo de Levante sí que Murillo pueda tener su oportunidad, insisto, si Valverde opta por refrescar al equipo, por ejemplo, en los partidos de Copa respecto a la Liga, que es algo que en enero suele pasar, que con esas eliminatorias semana seguida de Copa del Rey, probablemente el domingo veamos un equipo y el jueves siguiente veamos un equipo ligeramente diferente. Right, it was one of those questions that starting back in September when Samuel Umtiti first started feeling troubles in his knee, that it was the first of several injuries to players on the Barça back line. Thomas Vermaelen has had some troubles as well, and Barça have essentially gone with Clément Lenglet and Gerard Piqué for the most part as the two center backs this season. And so Valverde has been asked at almost virtually every single press conference whether Barca was going to sign a central defender in the winter transfer market. And it turns out that the answer to that, well, there was no answer to that because they signed Jason Murillo before the winter transfer market, but he couldn't actually be registered as a player for the team until the market opened on January 1st. If I believe January 1st was the day that opened. So he can now play, even though he was presented last week and signed with Barca on the 27th of December. He comes from Valencia. He's 26 years old. He's from Cali, Colombia. He's had time with the Colombian national team. He's a big guy, experience in La Liga, as Jordi said, and he can probably come right in there and do a good job for Barca. And Barca don't have the most difficult schedule in the coming weeks. It is a busy schedule. Getafe on Sunday, Levante on Thursday, Eibar at Camp Nou the following Sunday, and then home against Levante the following Thursday. So Sunday, Thursday, Sunday, Thursday, and then another game the following weekend at Barcelona. 3 straight home games, 2 away, 3 at home in a row. The last one against Leganés, and so they're going to need to be able to rotate players to keep them fresh. We don't know the exact time, the kickoff time, I don't believe, for that Leganés game. Is it at 8:45 on the 20th? Do they know that? That has been confirmed. So that's on January 20th. So we can't expect Gerard Piqué and Clément Lenglet to bear all the weight of all of those games, and especially the home games in there may give Valverde, the home games against Eibar and the Copa del Rey game against Levante would probably give Valverde a chance to rotate the lineup a little bit and keep players fresh, because as we know, as everybody knows, we are getting in, as we get into January, this is a vital portion of the season because you got to keep players healthy through January, February. If you expect to make it to March, late February is the first leg of the last 16 of the Champions League. You got to keep your advantage in La Liga. Right now, Barca has a very thin margin at the top of the La Liga table with 37 points, just 3 ahead of Atletico Madrid after 17 matches. There are 19 matches in each half of the season, so Barca will have their next 2 Liga matches will end the first half of the season. Then they'll play all the same teams again in the same order that they did already this season. But if they played them at home, they'll play them away. If they played them away, they'll play at home. It'll be the opposite place of where they played in the first half of the season. And so you've got to maintain your margin at the top of the La Liga. I know in the last couple of seasons, Barca had a huge advantage at the top of the La Liga table at this point, maybe double digits a couple times. This year, only 3 points. Valverde has to weigh that. You've got to make sure that you get into the quarterfinals
of the Copa del Rey. We're only in the last 16 now. Luckily, we were drawn against Levante, not Real Madrid, not Sevilla, not Valencia, not Atletico Madrid, who I remember some years we've had to go on the road to Athletic Club Bilbao, go on the road to Celtic, go play against Real Madrid, Atletico Madrid in the last 16 or the quarterfinals of the Copa del Rey. And you got to do all that and balance your league, your advantage, your small advantage at the top of the Liga table heading into when the Champions League starts. You've got to keep everybody healthy. And with Barca fighting for all these titles, we don't want to give one title more importance than the other. It's really like a chess match where you have to decide whether to move this piece or that piece in order to protect certain areas of the board. It's really a difficult strategic premise that the coach and his staff are facing. Ousmane Dembélé, en imagen, ahora está Arquipuch. Ousmane Dembélé, uno de los jugadores que acabó el 2018 en mejor forma, el francés, por fin demostrando toda su calidad en el Fútbol Club Barcelona. Dembélé has been sublime. Seguramente si preguntamos a la gente su jugador favorito ahora mismo, a los niños que están en el mini-estadi, seguramente dirían Messi en primer lugar, y después ya hemos visto aquel Paul le ha preguntado, bueno, pues dime otra parte de Messi, y el niño ha dicho Ousmane Dembélé, uno de los jugadores sin duda que más gustan también a los aficionados jóvenes del Fútbol Club Barcelona por su estilo de juego, por su calidad, por su dribbling, por su disparo. Veremos si el domingo en Getafe tiene la oportunidad de demostrar otra vez su calidad, como también lo hará este hombre, Luis Suárez, el uruguayo, con Jason Murillo. Ahí le veis en el rondo. Veremos si el colombiano tiene ocasión o no de debutar con la camiseta del Fútbol Club Barcelona este domingo, partido de liga en el campo del Getafe. Como decía Mike, el calendario que viene del Barça no parece el más exigente en cuanto a los rivales. No son los rivales que están al frente de la clasificación. Getafe, Levante, Eibar, Levante, Leganés. Partidos en los cuales el equipo tiene que mantener o incluso ampliar esa distancia al frente de la clasificación de la primera división. En esta jornada el equipo se puede proclamar ya, evidentemente porque es la última de la primera vuelta, campeón de invierno. En las últimas temporadas el equipo que ha llegado como campeón de invierno al final de la primera vuelta, luego ha sido el que ha ganado la liga, con lo cual importantísimo este domingo sellar esa victoria en el campeonato de invierno, esa primera vuelta de la liga. El campeón de invierno es el que gana cuando acaba la primera vuelta, la jornada 17. Esta semana se juega la jornada 17, con lo cual el Barça este domingo, con una victoria o incluso un empate, aseguraría esa primera posición. Ahí está Paul con más niños aquí en el mini-estadi. No veo el escudo del equipo. He's saying that it's a dream come true to see Messi, Suarez and company. They say us being youth football players, the fact that we can see professionals. Creo que son del Elastic de Tarragona, por el escudo, Mike. Getting to see professional players up close is really exciting. He wants to be like PK. Bueno, juega defensa. He says he likes Messi and Suarez, but his favorite is Piqué. He's a defender, of course, so no surprise there. he said, well, happy Epiphany. He said, well, tomorrow's my birthday, too. Bueno, este niño explicando que su padre, cuando era más joven, se hizo una foto con Leo Messi, probablemente cuando Messi igual aún no estaba en el primer equipo del Barça. Para su padre fue un sueño hecho realidad, o es un sueño hecho realidad poder tener una foto con Leo Messi, con lo cual este niño dice que su jugador preferido también es Leo Messi. Right, it's not a surprise. The common theme running through here is that a lot of these kids are Barça fans because it runs in the family. 1, 2, 3 Tarragona is their team chant. They're coming up from Tarragona, which is about 100 miles south of Barcelona along the Mediterranean coast, a large city.
Ahí está el ídolo de este niño, de Gerard Piqué, como decía, un jugador que lo hace todo, que corta en defensa, que crea juego, que marca goles como está haciendo esta temporada. Un jugador fundamental para Ernesto Valverde. Y por qué no, también niños que tienen a Gerard Piqué como ídolo, como no, jugador fundamental en el Fútbol Club Barcelona. Ahí le veíais en el centro del rondo. Juan Miranda también, lateral izquierdo del filial del primer equipo, un jugador que está a caballo entre los dos equipos. Ahí está Sergi Roberto, como decía Mike, el jugador del Barça acabó el año con un problema en la rodilla. Ya está plenamente recuperado el jugador de Reus. Right, he got injured in the exact same game as Rafinha, unbelievably. Molestias de rodilla que ya están superadas para Sergi Roberto. Ahí está Malcolm, que también acabó el año con problemas físicos. También el brasileño al 100% disponible para este hombre, para Ernesto Valverde, que tendrá problemas para hacer la lista para el domingo para el campo del Getafe, porque creo que son cerca de 20 jugadores del primer equipo disponibles, con lo cual veremos mañana cuál es la decisión del técnico azulgrana. Mañana, como decía Mike, a las 11 también hora española, igual que hoy, último entrenamiento de cara al partido contra el Getafe. Podréis seguir, como siempre, el primer cuarto de hora en directo. Y sobre la 1 hora española, rueda de prensa de Ernesto Valverde, la primera del 2019, previa a ese partido de Liga contra el Getafe. Right, and Getafe are no slouch. In case you're wondering, maybe you've never heard of Getafe, or maybe you think that Getafe is a team that's always at the bottom of the first division. Campo complicadísimo, Mike. No, historically, Getafe has been a very difficult field for Barça to play at. It's actually called the Coliseum Alfonso Pérez, named after a guy, interestingly, who's from Getafe, which is, again, is a suburb of Madrid, but he never played for Getafe. He actually played for Barça, among several other teams, but the stadium is named after him. Barça has had a difficult time playing in Getafe. Low-scoring games they tend to be. Last year, Barça won at Getafe in a very dramatic style. Barça losing 1-0. Barça started the year very, very well last year, winning their first several games in a row, and then they ran into a match at Getafe on a Sunday afternoon in September, giving up an early goal. Barca were down 1-0 well into the second half of play, and people started wondering, hey, maybe this is where the streak ends in Valverde's first year. But two second-half substitutes, Denis Suarez scored the equalizer right around the hour mark, and then Paulinho was a second-half substitute. Paulinho, of course, no longer with the team. Paulinho scored the game winner 6 minutes from time to give Barca a dramatic come-from-behind 2-1 victory at Getafe last season. Barca went on to win the title. In fact, Barca has won 8 of the last 9 times that Barca has won their league match at Getafe. Barca ended up going on to win the La Liga title, the only exception being the 2013-14 season. So it happens to be a little bit of an omen. We hope that Barca can continue that trend, not just with winning first games of the year. Barca has a very good record, only lost 1 of the last 12 or 13 years in their first league game of the year. But Barca also winning at Getafe, because it also ends up tending to be a game that they should win, ends up being tough. If you win it, it's 3 more points and could mean the difference between winning the league and in second place at the end of the season. Bueno, pues han acabado los rondos. El ejercicio clásico que hace el equipo para calentar, para estirar musculatura, para entrar en calor, sobre todo hoy que es un día frío aquí en Barcelona, 10 grados, un día soleado, un día sin nubes, ahí lo veis, un día fantástico, pero con frío en Barcelona, 9-10 grados. Irá subiendo la temperatura a medida que avance el día, pero los jugadores abrigados, ya lo veis, a Leo Messi con los calentadores en las piernas, con el jersey de manga larga, con guantes incluso el argentino. Jornada fría aquí en el Mini-Stadi. Los jugadores han hecho ese rondo, esa primera carrera continua para quitarse el frío del cuerpo, ese rondo en el cual el cuerpo ya entra en calor, a pesar de que parezca un ejercicio estático en el que el jugador está quieto. Es un jugador, sobre todo cuando estás en el medio del rondo, es un ejercicio que produce ya un ejercicio físico considerable. Right, it is cold. They had to do a little bit of an extra warm-up. It's 47 degrees Fahrenheit. It's 8 degrees Celsius, and you're probably thinking, if you're from Siberia or Canada, you're probably thinking, that's warm. But again, we're only 5 miles from the Mediterranean, 3 miles from the Mediterranean Sea. This is not normal. This is cold for Barcelona, and on top of it, it's pretty humid today. The humidity is about 65%. There's a slight breeze. There is full sun, which is fantastic. So the people in the stands at least get to enjoy the Mediterranean sun, but it is a little colder than usual, and hence the players getting warmed up. Of course, I just wanted to mention something quickly. They just finished the rondo, which is basically the drill that Barca instills in their players from a very young age in order to help them understand the possession game. And going into the match Sunday against Getafe,
Barça actually not only lead the league in points, but Barça leads the league in average possession per game, 65% per game. And Getafe, even though they're in 7th place in La Liga, Getafe have the lowest average possession per game, only 37%. So I want to ask everybody out there, will the trend hold on Sunday? I wonder what Getafe does for their possession drills. Did they do the rondo too? I doubt it. No creo. Maybe they should start. No es el estilo de su entrenador. Maybe they should start. No es el estilo de Pepe Bordalás, precisamente el de mantener la posesión y el domingo probablemente veamos un partido con mucha posesión del Barça. And look what Barca's doing right now. I mean, they're doing the same thing right now. Short passes to keep the ball at their feet. And if you're a kid out there and you're watching and you want to know what's the Barça way, look what they're doing right now. This is basically the rondo again, but they're moving. Es un ejercicio con, lo veis, hay jugadores con peto rojo, jugadores con peto verde y jugadores que van de azul. Es un ejercicio de posesión de balón, es un ejercicio en espacio reducido. Leo Messi va de verde y es comodín, es decir, él puede jugar con los dos equipos a la vez. También, y hay un jugador, ahí está Luis Suárez, y en la otra banda hay otro jugador de verde. Son jugadores comodines en los cuales el equipo que tiene la posesión, el azul o el rojo está en inferioridad, pueden apoyarse en ese jugador que lleva el peto verde. Es decir, los verdes son comodín, los azules o los rojos tienen que mantener la posesión y pueden apoyarse en el jugador que tiene el peto verde. Right, they're not trying to score goals here. They're just trying to get the maximum number of touches possible. This game is blue versus red. There are two teams, blue versus red, and there are three guys with green jerseys. Leo Messi in the middle, Luis Suarez at one, and at the other end that looks like, is that Sergio Roberto? The green jerseys are wild cards. Those guys can actually play for both teams. So if you lose possession to the ball, blue or red, you lose possession, but the green can receive from anybody, and also, yeah, the greens are a wild card. They can receive from anybody. And the goal is to just string together as many passes as you can, and to notice that the longest pass is going to be about 5 or 6 yards, and they almost always keep the ball on the grass. So if you're young, you're out there, you want to know what's the Barça way. You've never seen a drill like this. This is a standard training drill that they do all the time because they want to work on short, closed, small space passing in tight quarters. There's one. They lift it up to go down to the other end of the field, one of the rare exceptions. But the really short passes, really short, quick passes, the triangulating game, that's Barça style. Si luego trasladamos este ejercicio a al campo completo, es por eso que los jugadores del Barça son capaces de triangular, de combinar rápido de forma tan efectiva, porque si son capaces de entrenarlo aquí, con los jugadores metidos todos en un espacio de 10 por 5 metros, pues cuando abrimos el campo entero, evidentemente hay más espacios para combinar y al jugador le es más fácil hacer ese pase con más espacio, con lo cual si se entrena en este espacio reducido, se supone que luego al ejecutarle el pase en un espacio más amplio, el jugador tiene esa capacidad. Es uno de los conceptos básicos de entrenamiento del Barça, que no es el único equipo que lo hace, pero bueno, es uno de los fundamentos del entrenamiento del Barça. Right, they do it on a really, really small field, because when you do it on a small field and you can do it well and you practice and practice, then when you get it open on the big field, it seems enormous. It's like when you shoot baskets at a basketball hoop, but the basketball hoop is tiny, and then when you actually shoot at the real hoop, it seems enormous. Ahí están los aficionados del Barça disfrutando. Veis que están en una parte del campo. Yo creo que después veremos un segundo ejercicio parecido en el otro lado del campo. Es decir, hoy los entrenadores del Barça, el staff técnico, intenta que haya ejercicios en todas las partes del campo. Si os fijáis, hay porterías en los dos campos. Yo creo que luego se partirán y harán un partido en espacio reducido en el gol sur, para entendernos, y otro partido en el gol norte, de forma que todos los aficionados que están hoy en el mini stadi puedan ver de bien cerca a los jugadores del Barça. Los que estáis en casa, pues perfecto, en casa o en cualquier sitio, lo veis a través de nuestra página web, YouTube, Facebook, Periscope. Podéis seguir en directo esta jornada festiva, ya lo veis, a los aficionados con muchísimas banderas en la grada del mini stadi, que está a escasos metros, como decía Mike, del Camp Nou. Algunos agujeros en la grada, están las invitaciones repartidas. Es probable que haya gente que al final no haya podido venir, o incluso haber gente aún intentando entrar en la zona exterior. En cualquier caso, debe haber 10, 11.000 personas. En el estadio ahí caben 16.000. Probablemente más de 10.000 personas para presenciar este entrenamiento. Lo veis, Mike, los jugadores han movido la parte izquierda de la pantalla para ocupar otra parte del campo, para que más aficionados puedan seguir de cerca este ejercicio. Right, they'll be moving around, trying to get as close as they can to the fans out there. My kids are there because they're attending a Barça camp this week over at the Ciutat Esportiva, and they got a chance to get in. They're in there somewhere. There's Leo Messi with the green.
Carlos Alagna, the red. Ernesto Valverde looking on. Paul Martinez down there. He's going to get to talk with Eric Abidal, the first team technical secretary, essentially the general manager. He's the man charged with looking around and shopping for talent and deciding who to sign for the team. Está Vidal explicando el proyecto del robot Paul. Es un proyecto de los más importantes que tiene ahora mismo entre manos la fundación del Fútbol Club Barcelona. Un robot, que lo explica Vidal. He's talking about a special project which he's taking part with a robot called Paul, which is an FC Barcelona foundation project that helps bring children who are ill and less fortunate closer to the club. El robot Paul intenta transmitir la sensación de estar en el campo para aquellos niños que no pueden estar en el campo, están en el hospital. ¿Veis? Por ejemplo, ahí veis a un niño que está viendo el entrenamiento a través del robot Paul. Right, and for more information about this, you can always go to foundation.fcbarcelona.com to find out more about the Barça Foundation, which does tremendous work. Paul is a remote-controlled robot that allows children that are in the hospital to visit the Barça Museum and Camp Nou virtually, and it's named after the first child that benefited from this project. Eso es, lleva el nombre de Paul, que fue el primer niño que pudo experimentar esa sensación. El robot Paul hoy irá al hospital de Sant Joan de Déu, que es uno de los hospitales infantiles más importantes que hay en Barcelona, el más importante en realidad, y será acompañado de algunos de los jugadores. No sabemos aún qué jugadores irán a cada hospital, porque cuando acabe el entrenamiento se repartirán, digamos, los equipos, las parejas de jugadores en 2 o 3 jugadores, y cada uno irá a esos nuevos hospitales que comentábamos antes. Lo veremos por la tarde. Jasper Silesen, uno de los 2 porteros que habitualmente juegan en el Fútbol Club Barcelona. Ahí está el entrenamiento específico de porteros, uno de los entrenamientos más espectaculares que podríamos ver. Si pudiéramos poner una cámara, Mike, durante el entrenamiento de los porteros, durante todo el entrenamiento, tanto de Silesen como de Marc de Ter Stegen, los que tenemos oportunidad a veces de seguir un entrenamiento completo desde cerca, es realmente espectacular el trabajo de los porteros del Fútbol Club Barcelona. Los que tenéis ocasión, la suerte de ir al estadio y podéis ver un entrenamiento previo a un partido, podéis observar ahí su trabajo espectacular. Silesen, que probablemente en este mes de enero tenga más participación porque juega la Copa del Rey y probablemente Ter Stegen sea el portero titular en la Liga. And he played one of the Champions League games. He played the last game. Jugó el último partido de la Liga de Campeones contra el Tottenham Hotspur, en el cual el Barça ya no se juega nada. Un partido espectacular del holandés, de Jasper Silesen, y en este mes de enero tendrá ocasión de jugar cada semana porque, como mínimo, en los octavos de final, esperemos que el Barça siga adelante en la competición. Right. Si el Barça jugará octavos de final, hemos dicho, el día 10 y día 17, Silesen probablemente será el portero titular en esos partidos contra el Levante. Si el equipo supera rondas, a continuación, las siguientes semanas, 24-31, el equipo jugará cuartos de final y semifinales de la Copa del Rey, con lo cual Silesen está ante, digamos, el tramo de temporada en el cual puede tener más participación el holandés. Right, and Jasper Silesen's, he's not your typical backup goalkeeper. He could easily be a starter for many of the top teams in not just Spain, but in Europe. He's a member of the Dutch national team. Titular. He's a starter for the Dutch national team. They missed the last World Cup, but they're doing very well now. And whenever he's played for Barca, he's been spectacular. He's playing in the Copa del Rey. He played one of the Champions League matches recently, and Barca happened to be extremely fortunate to have a second-string goalkeeper of his quality, because God forbid anything should happen to Marc-Andre Ter Stegen, the starter. Jasper Silesen does an outstanding job in goalkeeper. He's the consummate
a teammate, and he's going to get another several chances to show off his skills as we come into the new year, because Barça will be alternating matches throughout the next several weeks with league matches on the weekend and Copa del Rey matches midweek. And so it'll be Ter Stegen, Cillessen, Ter Stegen, Cillessen, Ter Stegen, Cillessen, as far as Barça can make it in the Copa del Rey. Bueno, pues ha acabado ya el ejercicio de posesión, esos dos partidos de posesión sin porterías, sin marcar gol en esas dos partes del campo. Y como veis, los jugadores se acercan a la parte derecha de la imagen, en la cual hay dos porterías, la que estáis viendo en la parte izquierda, y en el gol sur está la portería propiamente del estadio, con lo cual probablemente ahora empecemos a ver ya un primer partido con porterías, que será, Mike, me parece, el plato fuerte de este entrenamiento a puertas abiertas. Un partido ya con porteros de las porterías, con porterías, con lo cual los jugadores ya puedan buscar portería y marcar goles, que al final, pues bueno, los aficionados se lo pasan bien viendo el ejercicio de posesión, viendo los rondos, pero me temo que el partido va a ser lo más espectacular del entrenamiento a puertas abiertas. Jornada especial, ahí lo veis, para los niños aficionados del Fútbol Club Barcelona, día 4 de enero. Jornada festiva de vacaciones, semana de Navidad, semana posterior a la Navidad en Barcelona. Semana de fiesta para los niños, no hay colegios, con lo cual el club decide ejecutar esta jornada festiva, esta jornada de puertas abiertas. El único entrenamiento de todo el año que se puede vivir en directo, en vivo, en el mismo mini-estadi. Normalmente el equipo entrena en la ciudad deportiva Sant Joan d'Espí. Los entrenamientos que veis cada semana, el que veréis mañana en directo, es en la ciudad deportiva. Ahí hay poco espacio para aficionados, con lo cual hoy el equipo se traslada hasta el mini-estadi para que los aficionados más jóvenes, sobre todo del Fútbol Club Barcelona, los más jóvenes y los no tan jóvenes, puedan seguir en directo este entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Vemos que Valverde está repartiendo petos de colores. Creo que serán tres colores. Habrá un equipo que quedará fuera de ese partido. Son partidos muy rápidos, con lo cual en cuanto hay 2-3 goles de diferencia, el equipo perdedor sale fuera y entra el equipo que está fuera esperando, entra, con lo cual hay mucha rotación y son partidos de muchísimo ritmo para los jugadores que están, digamos, dentro del partido. Ahí veis los dos porteros ya en las porterías y dos equipos, y Messi sigue con el peto verde. Right. Yo creo que va a ser un partido entre azules, dorados y rojos. Dos de los tres equipos jugarán entre ellos, y luego Messi quedará siempre en medio como comodín y jugará con los dos. Es decir, Messi jugará el partido entero o bien con un equipo o bien con el otro. Ahí lo So veis. what do we have? We have yellow and blue. Y los Red rojos, is on the side. rojos esperando fuera para entrar. Okay, and Messi's he can play for both teams. And score for both teams. And he can score for both teams. Suarez, the killer Guayo. Messi jaque, Suárez mate. Jaque mate, the chess movement. Ahí está, lo veis, partido en espacio reducido, el mismo ejercicio parecido al que hemos visto antes de posesión, el mismo ejercicio que hemos explicado antes. En este caso, ya con porterías, con porteros. Right, the red team is Nelson Semedo, Arthur, Dennis Suarez, Malcolm, and Miranda. And Miranda and Gerard Piqué. The blue team looks like Luis Suarez. Or did I miss one? Did I miss Dennis Suarez is on the blue team? Sometimes I get these younger guys mixed up because they have the same hairstyle. When they're wearing neck warmers with the same hairstyle, it's tough to see from up here. El equipo rojo. Ter Stegen is the blue goalkeeper. The red goalkeeper. Well, I think that the goalkeeper should be wearing a different color. We can't tell them apart. That's got to be against regulations. There's a shot by Piqué over the net. To Jasper Cillessen, Jordi Alba. Messi, Jordi Alba, buscando. Luis Suarez. Lenglet? Is that Lenglet on the blue team in the corner? Sí. Está Nelson Semedo en la banda derecha. We're going back to the stands. Messi with a goal.
She said she's really nervous. Oh, she loves Jordi Alba. Ahí está el mejor Jordi Alba. If you give me a hug, I'll give you a hug if you give me your shirt. She plays a defender. She's a defender, and she likes Jordi Alba. She's from La Pobla de Mafumet. It's a town in Catalonia. Está al lado de Tarragona. She's speechless. What's it like seeing all these guys up close? What is this? You're the best player in history. Please give me your jersey. More than a club. Me parece que no va a haber camisetas suficientes hoy para que todos los jugadores repartan aficionados. Pues las dos aficionadas, jóvenes aficionadas del Fútbol Club Barcelona, cuando en entrenamiento habíamos visto Dembélé scores for the yellow team. Gol de Ousmane Dembélé, el equipo amarillo ha entrado en el partido. Arturo Vidal, Dembélé, Sergio Roberto, Aleñá. Y bueno, y Messi que sigue en el campo, ahí le veis en el centro del campo jugando con los dos equipos, recibiendo cuando atacan alguno de los dos equipos. Or that was Semedo that scored. Y como veis ahí el equipo rojo tiene posesión, se apoya en Leo Messi para iniciar la jugada. Y si recupera el equipo amarillo, pues también puede combinar con el argentino. Nos pasan, Mike, los compañeros de prensa, los datos de asistencia. 11.052 espectadores hoy en el mini estadi. Gran afluencia, por tanto, de aficionados. Más de 10.000 personas, como decíamos. Caben unas 15.000. Ha habido gente que no ha podido venir. Pues al final son 11.000, unos 11.000 espectadores en el mini estadi para seguir este entrenamiento, esta jornada especial aquí en el mini estadi. Cuando vemos la parada espectacular de Jasper Silesen, doble parada del portero holandés. Esos dos disparos. Ahí veis los entrenadores, en este caso Valverde, en las bandas con balones. Here's Valverde crouching down. Rápidamente ofrecer balón a los jugadores para que no se pierda el ritmo. Dembélé. Comenta Marc Brau que también para los porteros, evidentemente, supone un ejercicio de gran dificultad tener que jugar con el pie en un espacio tan reducido, con los jugadores casi como si estuvieran en el área pequeña, porque no hay espacio para que los jugadores, en este caso, salgan del área, con lo cual los porteros tienen que moverse con gran agilidad, tanto a nivel de parar el balón e ir al suelo, como para empezar jugada, ya sea con la mano o con el pie, pero para empezar ellos la jugada tienen que ser tremendamente habilidosos y tremendamente rápidos. Ahí veis, por ejemplo, Silesen empezando jugada con pie izquierdo, con lo cual los porteros también sufren una gran exigencia en este ejercicio. Atención, Messi con Silesen y el gol del argentino. Another goal for Messi. It's incredible. Every time he scores, no matter how easy he makes it look, the kids cheer. And there's Messi now going the other way. Is he going to score one in each net? Lo va a tener fácil para hacer Pichichi hoy, porque claro, está jugando, ya habéis visto, con los dos equipos, con lo cual cuando recibe es un peligro para cualquiera de las dos porterías. Right, if you can score for both teams. Seguro que hoy será Pichichi. Seguro que hoy gana el partido. Yeah, he's gonna score the most goals of the day for sure. And that's brilliant by Valverde to put Messi out there, because you know what? Everybody wants to see Messi touching the ball. And as the player wearing the green shirt that he can play for both teams, Messi's involved, going both ways. Que quede claro, Mike, que no es una cosa que se haya hecho hoy. Cuidado, se disparo. No es una cosa que haya hecho hoy Valverde porque es un entrenamiento de puertas abiertas. Es decir, es una cosa que pasa habitualmente en los entrenamientos. Right. ¿Por qué? Porque Messi al final es el jugador por el cual pasan más balones durante el partido, con lo cual también se entrena de esta manera. Es decir, también en el partido de entrenamiento Messi es el jugador por el cual pasan más balones,
porque durante en el partido Valverde quiere, como el criterio, que Messi sea el jugador por el cual pase más balones, con lo cual en el entrenamiento también Messi es el jugador que más balones toca. Es así de simple, ¿no? Es tu mejor jugador, con lo cual es el jugador que más balones toca en el partido, en el entrenamiento, en cualquier situación. El equipo se mueve a través de Leo Messi, con lo cual también se entrena así en los entrenamientos. Ahí están los jugadores azules en el gol, en la banda, esperando para entrar. Es difícil seguir el marcador con tanto ritmo de partido. Ahí está la ocasión para el equipo rojo, el gol. Well, the red team's doing some pretty good work, and they have the sun in their eyes, too. A lot of the players have their hand up, trying to shade the sun, which is coming from the southeast at this hour of the morning, as the stadium is oriented that way. Oh, over the goal. Ocasión para Malcolm, si no, ahí está, efectivamente el brasileño. Remate de cabeza desviado el brasileño y gol del equipo amarillo que elimina al equipo rojo. Ahí lo veis, los jugadores rojos salen del campo y entra el equipo azul para jugar contra el amarillo. There's Langlet. Crosses the ball over to Rakitic, to Jordi Alba. Back to Dennis. Langlet controls the ball. There's Ricky Puig in the middle. He gets away from a few players around him. Back to Dennis. Dennis takes a long shot, and that's way over. Sillison now bringing it out with the yellow team to Messi. Arturo Vidal. Arturo Vidal loses it. Ricky Puig for the shot. Another one over the goal. But, and Luis Suarez can't believe it. He wanted that one. Estoy mirando a Mike en nuestro chat de YouTube. La pregunta que hemos lanzado: ¿cuál sería el primer goleador del Barça de esta temporada? El primer goleador. Veo muchos Messis, también unos cuantos Coutinhos, Luis Suárez. Veo alguna respuesta de Ousmane Dembélé. Nice goal. Goal by Dembélé with a left foot. He plays with both feet. A lot of people don't know that. Dembélé has equal skill with both feet. One of the things that makes him so dangerous, when he goes one-on-one with defenders, they don't know which way he's going because he has equal shooting and dribbling skills with both feet. He's ambidextrous. Ahí están bromeando Arturo Vidal y Gerard Piqué. Arturo Vidal celebrando el gol de Ousmane Dembélé efusivamente. Y creo que ya acaba. Oímos a gente silbando porque se van la gente que tenía el partido en su portería, la gente del Gol Sur. Right, now they're going to go down to the other end of the field to give the people at the other end a chance to see the players up close doing probably the same game. Maybe they'll mix up the teams, maybe not. They're going to take a little bit of a water break here in the middle. Ahí veis en el plano general, veis al fondo veis el Palau Blaugrana, que es esa cúpula redonda, y más al fondo está el Camp Nou. Para los que no hayáis podido venir nunca al Mini-Stadi, como veis está muy cerca del Camp Nou, está en el fondo de la imagen. Right, el estadio del Barça. And in 2022, just 3 years from now, this scene will be completely different because Camp Nou in the far background is going to be completely remodeled. The Palau Blaugrana, that white dome that you see to the right, upper right of your screen, won't be there anymore. It will be replaced by office buildings where the Barça offices will be, and the Mini-Stadi is going to the ground. They're building right now the Johan Cruyff Stadium out of the Ciutat Esportiva, about 6-7 miles outside Barcelona, the team's training center. They're building that stadium now, and the Mini-Stadi, where we are training, this training session is happening right now, is going to be the new Palau Blaugrana, where the basketball team is going to play. So it's part of what they call the Espai Barça. It's a complete remodeling and reurbanization of the entire area. It's going to be a lot more fan-friendly, but there's only going to be 1 or 2 more versions of this Christmas training session here. Max, well, the Johan Cruyff Stadium is going to be open next fall, where they're going to play right now in the Mini-Stadi. The Barça B team plays their home games. The women's team plays Champions League games. And the UEFA Youth League, the Juvenil, the under-19 team, plays their biggest matches in the Mini-Stadi. Those matches are all going to be moved to the Johan Cruyff Stadium out of the Ciutat Esportiva, which is a beautiful
new stadium as it's coming into shape. You can check it out on fcbarcelona.com in the club section. It's like an old style. It's a new build, but it's being built in an old style to mimic an older stadium that would have existed back 40, 50 years ago with exposed girders, and everybody's going to have really close seating. There's going to be a small roof on one side, quite similar to what the Camp Nou has now in the tribune, the grandstand on one side, and it's going to be an absolutely beautiful stadium, and that's going to replace the Mini. As Silesen makes another great stop. Espectacular el The yellow team. holandés. Espectacular Jasper Silesen con esas paradas, como decía Mike. El de este año, el año que viene probablemente, y quizás el 2021. Coutinho, Messi with a goal. Golazo de Messi con la izquierda. Este será uno de los últimos entrenamientos a puertas abiertas que veremos aquí en el Ministadi, porque el Ministadi será derrumbado y el equipo, el Barça B, el equipo femenino, el Juvenil A cuando juegue la Youth League, pasarán a jugar en el nuevo estadio Johan Cruyff que se está construyendo en la ciudad deportiva del Barça. Tendrá capacidad para unos 8 o 9 mil espectadores. Se está construyendo nuevo con el estilo del campo el antiguo campo de las Corts de hace 50 años que tenía el club muy cerca de aquí. Es un campo que homenajeará el aspecto que tenía aquel campo. Ese será la sede, el campo donde jugará el femenino Barça B, el filial, y el juvenil. Y ahora mismo donde estamos en el Ministadi habrá el Palau Blaugrana, que es ese pabellón que habéis visto entre el Ministadi y el Camp Nou, redondo, con esa cúpula. El Palau Blaugrana también será derrumbado para construir las nuevas oficinas del club. Y donde estamos ahora en el Ministadi es donde se construirá el nuevo Palau Blaugrana. Hablamos de un margen de 4, 5, 6 años. Y en el Palau Blaugrana será donde se jueguen los partidos del equipo de básquet, de balonmano, de fútbol sala y de hockey patines. Las otras 4 secciones profesionales del Fútbol Club Barcelona. De momento, el estadio pero aún en pie, con ese entrenamiento puertas abiertas, ya lo veis, con ese partidito que se ha trasladado a la otra portería, ahora mismo con el equipo azul y el equipo rojo en el campo, equipo rojo eliminado, el equipo amarillo que ha entrado corriendo, ya lo veis, el equipo rojo ha tenido que salir después de ese gol, de esa combinación entre Suárez y Messi, gol del equipo azul, que jugaba con Leo Messi, cambio de equipo, sale el rojo, entra el amarillo. Oh! A chip shot by Arturo Vidal over the net. Silesen brings it back out to Ricky Puig along the right sideline. And that's a battle between two Barça Masia players as Ricky Puig loses the ball to Carlos Elena. The yellows go back the other way. Messi steals it. He should have been going the other way. But Messi, I think he wants to play with the blue team. As Silesen comes down with the ball, he's looking around. He goes to Messi. Everybody wants to see Messi with the ball. Messi dribbles ahead to Ricky Puig. And Denis Suarez knocks the ball out of bounds. Ter Stegen back up to Arturo Vidal. And on the left wing, who was that on the left wing there? There's Messi with the ball. Which way is he going? Messi scores. Ha habido falta. Anulado, gol anulado, Mike. Oh, I didn't hear the whistle. Play the whistle. Play the whistle. Ha habido falta, creo. And there are no offsides in this game. I think it should be noted because we've seen several, and nothing has been called. So. There's Munir in the middle, going over to Dembélé along the far sideline. Carlos Alena, far sideline, relative phrase here because the far sideline here is about 20 feet away. As Messi goes the other way, there's Ricky Puig in the middle. He wants to shoot, and he shots, and it's grabbed by Ter Stegen with the cat-like reflexes. Back out to Messi. Messi tries to find Arturo Vidal. He can't. It's picked up by Denis Suarez. To Jordi Alba. Jordi Alba and the connection with Messi. Those guys have a special connection everybody knows. Fijaros, Mike, es un espacio reducido con un montón de gente, pero Leo Messi siempre tiene la capacidad para desmarcarse. Es decir, siempre encuentra el espacio donde moverse y siempre encuentra un espacio en el cual recibir el balón por parte de los porteros o de los defensas. Es decir, siempre es capaz Leo Messi de encontrar espacio en el campo. Ahí le veis, ahora está en una esquina, de forma que si el equipo que está defendiendo recupera el balón, Messi siempre será una opción de primer pase para el equipo que tiene balón. Ahí está posesión para el equipo rojo, con Artur dejando atrás para Malcolm. Y Messi de primeras, golazo con el pie izquierdo de Leo Messi. Como decíamos, ha recuperado balón el equipo de la izquierda, el equipo amarillo, el equipo azul. El portero ha buscado rápidamente a Leo Messi abierto en el extremo izquierdo y el argentino de primeras con la izquierda ha marcado ese gol de vaselina espectacular sobre la portería de Marc-André Ter Stegen.
Gol ahora para el equipo amarillo, gol de Munir el Haddadi. Como veis, partidos rápidos, partidos de mucha posesión. A 2 días, como decíamos, del partido de Liga contra el Getafe. 9:15 hora española. Atención ahí, Coutinho con Jasper Silesen. El brasileño buscando portería, no encuentra opción de disparo y recupera Arturo Vidal. A 2 días estamos del partido de Liga, el primero del año 2019 contra el Getafe. Y ahí está Paul Martínez con más aficionados. Paul with a fan, an 18-year-old fan from Senegal. Bueno, es Ilaix Moriba, jugador del juvenil, si no me equivoco. He's an under-19 player for Barça. He's got a few friends there in the stands as well. Okay, so he wants his epiphany present, his Reyes presents for the holidays. He wants Barca to win the treble. So we know where his heart lies. And we head back to the field. Ter Stegen in the middle to Ricky Puig as the Blues going the other way now. That looks like Dennis. Can't really see anything. He's got that neck warmer all the way up. Reds go the other way. There's Messi in the middle. Ooh, and someone gets knocked down. Ooh. Entrada del Lenglet sobre Semedo, ¿eh? Semedo got knocked down. Lenglet, a couple defenders. Entrenamiento, puertas abiertas, pero es un healthy competition. An oxymoron. And another goal for the Blues as Arthur, the Brazilian, the first-year Brazilian for Barca, the midfielder, coming out with the ball, and it goes back to the Yellows. Messi. Piqué. Piqué loses it across the sideline. Silesen finds who else but Leo Messi. No veía a Murillo y está con el, ahí recibe Murillo precisamente. There's con Murillo. Amarillo. Murillo loses it. Malcolm with the throw in. Nope. Malcolm's going to give it to Semedo. He's recovered from Coutinho. Semedo. Alenya. Munir. Dembele. Munir. Dembele. 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 Dembele shoots, and it's wide. Sergio Roberto. Alenya with a shot. Turnaround. And a goal from the La Masia product, Carlos Alenya, who, by the way, is now officially a full-time member of the first team. He was moving up and down between Barca B and the first team until now, but now he is fully with the first team and moved from number 26 to number 21, if I'm not mistaken. Ivan Rakitic, now we can see him. The Croatian World Cup finalist this summer. Ricky Puig in the midfield, a little bit of a battle there. There's Rakitic with the shot. Tie. Piqué. Messi. Dennis. Semedo. It's cut off by Lenglet. Coutinho. Shot by Miranda.
Malcolm. El gol de Coutinho para el equipo rojo. El gol de brasileño que levanta la alegría en la grada del mini estadi. Gol sobre marca de Ter Stegen. Another goal by the yellow Aleñá. Y entra el equipo amarillo y gol de Aleñá también. Back-to-back yellow goals. If you're out there and you're watching, we want to comment, as you've seen the players on each team, which team do you think is the best team? It looks to me like the yellow team is celebrating a victory. They want to have their picture taken. Ahí está el They've equipo won. ganador, Munir, Arturo Vidal, Dembélé, Murillo, Sergio Roberto, and Carlos Aleñá, the victors. Victoria para el equipo amarillo, lo celebra Arturo Vidal. And I think Messi played for the yellow team too. He played for all of them. Messi gana siempre. 1/3 of Messi gets to claim victory. Ahí se va Arturo Vidal a buscar a Gerard Piqué. Tenían ese pique en el entrenamiento. Arturo Vidal también se va a buscar a Luis Suárez. Suárez doesn't like it. Suárez is... Suárez que no quiere perder ni en un He wants to play. He's like, no, another one. One more. He's staying there. The competitive fire of Luis Suarez, who, by the way, is second in the league in scoring. Leo Messi leads La Liga with 15 goals and 10 assists. That's absolutely unbelievable that one player leads La Liga in both goals and assists. Is not the first time Messi's done it, but Luis Suarez is tied for second in goals behind Messi. And we know that both Messi and Suarez have had some outstanding years, both in the goals and assists department recently. Suarez also did the same thing when he was with Liverpool before coming over to Barça. And there's Gerard Piqué. It looks like they're basically getting ready to wrap up the training session here as Messi and some of the players are grabbing some balls, and they're going to punt them up into the stands as the Barça anthem rings out from the loudspeakers on this chilly but sunny, beautiful morning here at the Mini Estadi across the street from Camp Nou. The time is 12:13 p.m. Central European Time. There's Jordi Alba. Ahí están los jugadores lanzando esos balones azulgrana a la grada del Mini Estadi. Los jugadores repartiéndose por el césped para intentar llegar a todas las zonas del campo. Ahí está Munir El Haddadi también en una de las esquinas, que no ha necesitado ni lanzar el balón con el pie. Ahí está entregando el balón. Gerard Piqué también acercándose a la banda. He's going over there. Some special, see, yeah, there are people there with disabilities. They get those seats really close to the sideline. There's our photographer, Santi Garces. Marc-Andre Ter Stegen with an armful of balls. He's heading over to the front row along the far side. People there battling over the balls. There's Arturo Vidal with Eric Abidal. No hay balones y camisetas suficientes, me parece, para llegar a todos los aficionados, a los 11.000 aficionados que se han dado cita hoy en el Mini Estadi. Arturo Vidal acercándose a la banda para firmar algunos autógrafos. Right, signing. Pancartas, hemos visto aquellas aficionadas que han entrevistado. Suarez still wants to play. He's like, no. But he gave it his all because he sees pretty tired out there. Algunos de los afortunados que Sergio Roberto down there signing some autographs with Jordi Alba, Ricky Puig, Malcolm. There's Phil Coutinho in the back. The fans are snapping selfies, as can be expected. No surprise there. Sergio Roberto looking good. Here's a fan with the new Barça third kit, which they've worn a few times this year, that pink kit. That maroon shirt with the orange accents, the Iniesta shirt there, that was the shirt that Barca wore last year for the first time. It was the third kit last season. They wore it. It was the first game was the game at Getafe, the comeback game, with the goals from Denis Suarez and Paulinho. It's got some really nice Trencadís Catalan modernist accents on there. That's a nice shirt.
Ricky Puig signing some flags. There's Luis Suarez Con sus hijos. with his kids. Players are getting in on the selfie action, grabbing the phones from some of the people down there. There's Arturo Vidal, getting up close and personal for the kids. And everybody out there, if you've ever been up close with a person who's famous or a professional athlete, you know the feeling when you get close to these people. They exude an energy and a confidence that is uncommon in most people. That's one of the reasons that they are professional athletes. You need to have that in your personality traits in order to get to this level, and especially to star at this level, as Ivan Rakitic is bending over there with Gerard Piqué. And so you can just imagine what it's like for these people, many of whom are getting this close to the Barca superstars for the first time. And it's a really good feel-good moment for the players, as they seem to be spending some extra time with people of disabilities that have got special seats down there in the first row, some of them in wheelchairs. And it's a natural segue into what's going to be an afternoon full of emotional hospital visits by the Barca players, heading around to several of the medical centers in the area to be especially with children who unfortunately won't be able to be home for the holidays, and they'll have a chance to raise their spirits as the Epiphany, the Three Kings Day, comes on Sunday. Como dice Mike, la jornada de hoy no acaba aquí para los aficionados blaugrana, para los más jóvenes en este caso, porque el equipo se reparte en 9 expediciones para visitar 9 de los hospitales de Barcelona y alrededores, 9 hospitales infantiles o con presencia de niños que desafortunadamente en estas fiestas de Navidad no pueden estar en sus casas por diferentes motivos, por enfermedades, niños que están ingresados permanentemente en algunos de los hospitales. Pues los jugadores del Barça se desplazarán en grupos a esos 9 hospitales. Cuando acabe el entrenamiento, cuando se duchen, saldrán 9 minibuses del Camp Nou hacia 9 hospitales, cada uno con unos cuantos jugadores del Barça. Se tendrán que repartir evidentemente en 9 mini equipos y visitarán y repartirán algunos obsequios a esos niños que están ingresados, insistimos, en diferentes hospitales en la zona de Barcelona y alrededores. Eso no lo veremos ahora en directo, como os decíamos antes, pero sí que os mostraremos imágenes evidentemente de todos ellos esta tarde-noche, hora española, en nuestros canales en Facebook, YouTube, en nuestra página web. Estad atentos porque, como no, habrá un resumen de esas imágenes. También tendréis fotos durante la tarde en Twitter, en Instagram, en nuestra página web. Podréis ver el resto del día. Hoy habéis podido seguir en directo este entrenamiento completo aquí en el mini estadio, entrenamiento puertas abiertas con 11.000 aficionados. El resto de las cosas que pasen en nuestros canales, perfiles de redes sociales, página web. Tendréis información detalladísima de todo lo que acontezca en esta jornada festiva. A 2 días del primer partido de Liga, de ese Getafe-Barça, 8:45 hora española, en el Coliseum Alfonso Pérez. Partido de Liga complicadísimo y importantísimo para asegurar el campeonato de invierno y para mantener o ampliar incluso el liderato, porque Mike, esta semana juegan Sevilla contra Atlético de Madrid, que son el segundo y el tercer clasificado de la Liga, con lo cual uno de los dos perderá puntos, o los dos incluso si empatan, con lo cual una victoria al Barça en el campo del Getafe el domingo, combinado con, por ejemplo, un empate entre el Sevilla y el Atlético, sería un resultado excelente para el conjunto azulgrana para ampliar la distancia con el segundo y tercer clasificado. Puede ampliar distancia con uno de los dos o incluso con los dos, con lo cual partido del domingo importantísimo, evidentemente, empezar el año con victoria. Right, and Real Madrid, who are in 4th, they just tied. They played a midweek game that they had missed earlier due to the Club World Cup, if I'm not mistaken, and they drew in that game, so they drop 2 more points. So Barca, again, a victory is a big chance to gain more points this weekend, an opportunity that they should not fail to take advantage of. But again, it's going to be a difficult game. This Barca team this year has been outstanding so far. In first place in La Liga, was the first team to qualify for the
last 16 of the UEFA Champions League, doing it after just 4 games. After 4 games, no other team of the 32 teams that were in the Champions League group stage actually qualified for the last 16. Barça did it first, and actually in the group of death, nonetheless, the most difficult group, Barça came out of that in first place. And Barça, again, in the last 16 of the Copa del Rey, going for our 5th straight unprecedented Copa del Rey title. There have been 2 other teams, Athletic Club de Bilbao and Real Madrid, that had won 4 consecutive Copa del Reys back in the 1920s and 1930s. Barça equaled that 4-peat after winning the Copa del Rey again last year, and now Barça going for a 5th straight. So, and Barça had to play for a month without Leo Messi this season. He broke his arm, and when Messi went down, if you'll recall, Barça beat Sevilla. Barça beat Inter Milan in a UEFA Champions League away game. Barça beat Real Madrid, absolutely destroyed Real Madrid here at Camp Nou, a 5-1 victory. All of those without Leo Messi. Back-to-back difficult games right after Messi got injured. And then obviously with Messi, Barça has continued to roll. Not to say that there haven't been a few hiccups along the way. We don't have a perfect record as we did last year at this point in the season with a 43-game unbeaten streak, beating the old 38-game mark held by Real Sociedad. So we don't have that going for us, but we are doing very well in each competition, something that Barça fans around the world expect year after year, and which we're doing once again this year. And now is the time where things get into the nitty-gritty of the season. We're in the last 16 of the Copa del Rey. We're in the last 16 of the UEFA Champions League, the first leg of that. Barça facing Olympique Lyonnais. That first match is in mid-February. And then the return leg will be in March. So Barça needs to keep their lead in La Liga and make sure that we keep cruising along in the Copa del Rey, as Gerard Piqué poses for a couple more photos on his way off the field. Está a punto de acabar ya este entrenamiento puertas abiertas. En realidad ya ha acabado el entrenamiento, ya se han marchado la mayoría de los jugadores. Gerard Piqué, que se queda de los últimos. La gente que ya va abandonando el mini-estadi, con lo cual, Mike, creo que nos iremos despidiendo. Insistimos, más imágenes de este entrenamiento puertas abiertas. Right, if you're just tuning in now and you've missed it, it's going to be saved and you'll be able to see it in just a short while. You'll be able to see the whole thing again on YouTube. It'll be on Barça Video. And we're going to have highlights from the session, I believe, up on social media. We already have a couple of the best goals that were scored during the training session, especially one from Leo Messi and another one from Ousmane Dembélé. Check out all of FC Barcelona's social media channels on Facebook, YouTube, and Twitter, Periscope, among others, for all the latest news and information, especially fcbarcelona.com and the outstanding section of Barça Video, of which my colleague right next to me, Jordi Abel, is deeply involved in. For all the latest news and information about FC Barcelona, as we are just a little over 48 hours away from the first match of 2019, an away trip to Getafe on Sunday night at 8:45 p.m. Again, tomorrow morning at 11 a.m. Central European Time, just under 24 hours from now, Barça will take part in their final training session before heading to Getafe, the first 15 minutes of which will be live with ambient sound on Barca's website, fcbarcelona.com, Barça Video, immediately followed by Ernesto Valverde's first pregame press conference of 2019 around 12:30 p.m., 1 p.m. Central European Time. He'll be asked a lot of questions about the game and other things going on for Barça. You can follow all of that live along with highlights and preview information for the game at Getafe. Pues lo dejamos aquí, Mike. Como decías, mañana volvemos en directo sobre las 11, entrenamiento previo al partido contra el Getafe, sobre la 1, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Seguid conectados esta tarde, noche tendréis más contenidos de este entrenamiento y de las visitas a los hospitales. Seguid atentos a nuestras redes sociales. Gracias, saludos. Thank you. Happy New Year, everybody.
Jason Murillo que